can ask God a question, but you cannot question God. Let your enemies and your critics live long life, because you're about to see another side that they never saw. How I desire a pastor, how I desire a bishop, how I desire an apostle or a prophet or a teacher that is completely devoted and is wholeheartedly following after God. That in all these things Christ is my deliverer, and I turn to him and I run to him. I rectify and I change every scope of my life, and I come over of my previous mistakes, and I want to stand for God. I want to... We declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Say, Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Say, Father, we declare, Father, we declare that we love you. Lord, we declare our everlasting love for you. Say, Father, we declare, Father, we declare that we love you. Lord, we declare our everlasting love for you. Na Bwana twatangaza, twakupenda, twatangaza upendo wetu kwako. Jehova, twatangaza, twakupenda, twatangaza upendo wetu kwako. Bwana, twatangaza, Bwana, twatangaza, twakupenda, twatangaza upendo wetu kwako. Jehova, twatangaza, Bwana, twatangaza, twakupenda, umekuwa mwema Baba, twatangaza upendo wetu. Nimeona mkono wako Baba, leo ni siku njema. Nimekuona Bwana, leo ni siku njema. Nimemuona 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 Bwana. Amen. We are in Jeremiah chapter 1. Tuko kwa kitabu cha nabii Yeremia, mlango ni wa kwanza. Jeremiah chapter 1 and from verse 10. Nabii Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 10. As we also welcome our viewers that are watching us from different places around the globe, we thank God that you can tune in to our worship service at the Vine Sanctuary right here in Eldoret, Kenya, East Africa. Tunapowashukuru watazamaji wetu na wale ambao wanatazama kutoka ulimwenguni kote. Hapa ni ibada katika Vine Sanctuary, Eldoret, Kenya. Jeremiah chapter 1, say, I have this day set you over the nations.
Tazama ya kwamba leo hii nimekuweka juu ya mataifa and over the kingdoms. na juu ya falme. To do what? To root out and to pull down, to destroy, to throw down. Then the mission does not end there. The end of that mission is to build and to plant. Lakini aishi pale. Tume ni kwamba ni kujenga na kupanda. Father, we pray as we share this word today, this morning, that your Holy Spirit speaks expressly through us. And we thank you that, God, you give us the ears to understand and the hearts to receive. You have anointed these lips of clay, and I pray that, God, is not unto us. We humble ourselves as you increase while we decrease. All we want to do is to be the mouthpiece, that the message of the cross can be shared on power and clarity and simplicity, that we can all receive each one's a portion to us by the wisdom of the Holy Spirit. And so, Lord, as your people sit attentive, I pray that the word will minister to us and we'll find a place that we can resonate to part of it in Jesus' name. And the church said amen. Na kanisa liseme amina. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says that I have this day set you over the nations. Biblia inasema ya kwamba tazama leo nimekuweka juu ya mataifa, over the kingdoms, juu ya falme, to root out and to pull down, to destroy and to throw down. Kung'oa, kubomoa na kuharibu. But it's not leaving him without a conclusion of the mission. Lakini hamuachi hapo pasipo kumalizia lengo la king. The conclusion of the mission is to build. Lengo la kitume ni kujenga. Apart from destroying, pulling down, overthrowing, the main theme in this is that something new can come up again. Kando na kubomoa, kung'oa na kuharibu, kuna tume ama lengo jipya ya kujenga na kupanda. So as I begin to lay a foundation on rebuilding, ninapoanza kuweka msingi wangu kuhusu kujenga upya, part 1 of this, I want us to look at God. Awamu ya kwanza tunataka tumwangalie Mungu as the rebuilding God. Kama Mungu anayejenga upya. So we are looking about rebuilding. Tunatazama kujenga upya. I believe there cannot be any meaningful reconstruction or rebuilding unless God comes into the idea to be the one that is the master plan. Natumai kwamba hakuna kujenga upya ambao unaweza kuwa kwa muhimu Mungu asipohusishwa ndani. So our message today, this morning, ujumbe leo hii asubuhi, as a small part in the big theme of rebuilding, is the rebuilding God. Sehemu ndogo katika kujenga upya ni kuhusu Mungu anayejenga upya. When the word says rebuilding God, it's like a God who is doing something again. Neno inapoashiria Mungu kama Mungu anayejenga upya, inamaanisha kwamba ni Mungu anayetenda tena. And for something to be rebuilt, to be reconstructed, kwa kitu kujenga ama kufanywa upya, it means it once existed. Inamaanisha awali ilikuwepo. Or something could have happened, it was broken down. Ama jambo ilitendeka ikaanguka chini. Or it collapsed. Ama ilianguka yenyewe. Or it was done improperly or in improper manner. Ama ilijengwa kwa njia isiyostahili. So simply means again. And the word here, build, na neno kujenga, comes from the Hebrew word. Inatokana neno la Kiebrania. The Hebrew word of build is this. Neno la Kiebrania ya kujenga ni is called bana. Inaitwa bana. And the word bana here in Hebrew means this. Na neno bana kwa Kiebrania inamaanisha, it means to begin to repair. Inamaanisha kuanza kufanya ukarabati. We're talking about the rebuilding God. Tunamzungumzia Mungu anayetenda tena. The God who did it. Mungu aliyetenda and can do it again. Anayeweza kutenda tena.
So he is in the intent of doing it again. And what is he doing? He is rebuilding. Yeye ako na makusudi ya kujenga, na anafanya nini? Anajenga tena. The Hebrew word is bana. It means to begin to repair, Inamaanisha kuanza kufanya ukarabati or to set up. ama kuunda. So that's the word, the Hebrew word for build. Hilo ndio neno la Kibrania kujenga. So the commission that was given to Prophet Jeremiah. Mwito aliyepewa nabii Yeremia. If you look at Jeremiah chapter 1 and verse 10. Unapoangalia Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 10. The mission of Jeremiah is actually to pass judgment on a broken nation. Kazi ya Yeremia ilikuwa ni kupitisha hukumu kwa taifa ambalo lilikuwa limebomolewa. I've set you over the nations, Nimekuweka juu ya mataifa, over the kingdoms, juu ya falme, to root out and to pull down, kubomoa na kuharibu, destroy and throw it down. kuharibu na kutupilia mbali. That signifies a judgment that is passed on that nation. Hiyo inaashiria hukumu ambayo imepitishwa juu ya taifa ile. But as I begin to read a little more, Napoanza kusoma zaidi, I found out that much of us, we have dwelt on the mission of throwing down. wengi wetu tumeshughulikia haswa mahali pa kubomoa. And there's a right place that we can apply that. Na kuna mahali ambapo tunaweza weka eneo hilo. Are we all following? Je, tunafuatilia? So the mission of Jeremiah Mwito wa Yeremia did not just end by passing on a judgment to a nation. Mwito wa Yeremia haikuishia kwa kupitisha hukumu kwa taifa. God also gave Jeremiah Mungu vile vile alimpa Yeremia very specific agenda speciali, to build that which had been thrown down. kujenga kile ambacho kilikuwa kimebomolewa. And as I'm looking at 2020 that is just gone, Naangalia mwaka wa 2020 ambayo imepita, a year that had so much, mwaka ambao ulikuwa na mambo mengi, things that brought people down, mambo yaliyo shukisha watu chini. people lost loved ones, Watu walipoteza wapendwa wao, people underwent job losses. watu walipoteza kazi zao. That was a year with so much Hiyo ilikuwa ni mwaka yenye mambo mengi, that it caused sometimes a lot of pain to the believer, to the point of asking God, what are you doing exactly in this? ikaleta uchungu kwa waumini, na hata ukajiuliza, Mungu, mbona ukaleta haya? But thanks be to God, it is over. Ashukuriwe Mungu ya kwamba imekwisha. We are in a new season in 2021. Tuko katika majira mapya mwaka 2021. And I believe Naamini that which might have been broken down, kile ambacho kilikuwa kimebomolewa, the conclusion of the mission is still there. hatima ya mwito ingalipo, That we can build, ya kwamba tunaweza kujenga, we can reconstruct, tunaweza jenga upya, we can set it up again, tunaweza ijenga tena, we can raise up those things that have been fallen. tunaweza inua vitu vyote ambavyo vimeanguka. So Jeremiah is given a mission. Yeremia amepewa mwito. But let me take you a little bit further. Hebu napeleke mbele zaidi. I begin to see in the scriptures Na anza kuona maandiko that the same power ya kwamba nguvu ile ile of which God gave to Jeremiah to pass a judgment, ambayo Mungu alimpa Yeremia kupitisha hukumu, with the same power, ndio nguvu ile ile he also gives Jeremiah vile vile alimpea Yeremia a mission of a rebuilding. mwito wa kujenga upya. It did not stop there. Haikukomea pale. With the same power, Ni nguvu ile ile. God eventually promises Mungu mwishowe anaahidi of his intention ya nia yake to rebuild the same nation that was judged. kujenga taifa lile ambalo lilipewa hukumu. Hallelujah. Hallelujah. So today as we're talking about the rebuilding God, Leo tunapozungumzia Mungu anayejenga upya, I want you to see beyond just throwing down. nataka mkaone zaidi ya kubomoa na kuangusha chini. Don't just settle at the throwing down, at the destroying, at the uprooting. Usitulie kwa kung'oa, kwa kuharibu na kukubomoa.
That was on the level of judgment passed to a nation. Hiyo ilikuwa katika hatua ya hukumu imepitishwa kwa nchi. But God is a God who is able to reconstruct. Mungu ni Mungu ambaye anaweza kujenga na kujenga hata upya. Would you say amen? Hebu sema amina. God is a God who is able to pick the broken pieces. Mungu ni Mungu ambaye anaweza kuokota hata sehemu zilizobomoka and make something good out of it. Na kufanya jambo nzuri kutokana nayo. When we see the mess in the brokenness, tunapoona uharibifu katika kule kubomoa, in the eyes of God, God may be seeing beauty from the brokenness. Machoni pa Mungu, Mungu anaweza ona urembo katika vipande. When we see hopelessness in the situation, tunapoona kukosa tumaini katika hali, God sees there is a better future out of the same. Mungu anaona siku ya usoni iliyo bora. As we're talking about rebuilding, tunapozungumzia kuhusu kujenga upya, I can strongly announce from this pulpit, naweza tangaza kwa nguvu kwenye madhabahu haya, that is not just about breaking. Hiyo sio kwa kubomoa. There is also rebuilding. Vile vile kuna kujenga upya. It's not just about uprooting. Sio kungoa. There is also the other side. Kuna sehemu hii nyingine, that God is doing it again. Ya kwamba Mungu anaitenda tena. God is able to abandon. God is able to build up again. Mungu anaweza kutenda, Mungu anaweza kufanya tena. So that should give us hope that we have a rebuilding God. Ya kwamba tunaye Mungu anayejenga upya. Give me Jeremiah 24 and verse 6. Nipe Yeremia mlango wa 24 mstari wa 6. Jeremiah 24 and verse 6. Yeremia 24 mstari wa 6. Jeremiah 24 verse 6. For I will set my eyes on them for what? Kwa kuwa nitaweka macho yangu kwao kwa ajili ya nini? Mema. This is the same nation. Hii ndio taifa lile lile that judgment was pronounced over it. Ambayo hukumu ilipitishwa juu yake. God is able to change. Mungu ana uwezo wa kubadilisha. That which was intended for evil. Kile ambacho ilisuluhiwa kwa ubaya. And turn it around and make it good. Aigeuze na ipindue. God is able to wipe the tears. Mungu anaweza kupanguza machozi. And bring laughter into the mouths of those that have been crying. Na lete kicheko kinywani wa wale ambao wanalia. I further pronounce. Natangaza tena. That God is able to remove pain. Ya kwamba Mungu ana uwezo wa kunyoa uchungu. And bring about wholeness where there has been pain. Na lete uponyaji mahali ambapo kumekuwa na uchungu. Don't just take God on the one side of destruction. Usichukue Mungu katika upande moja wa ujenzi. For he says, I will set my eyes on them. Anasema kwamba ataweka macho yangu kwao kwa ajili for good. Kwa ajili ya mema. And I will do what? Tafanya nini? I will bring them back to where? Wapi? Let that be a prophetic word. Iwe neno la kinabii kwanyu. That God is able to bring us. Ya kwamba Mungu ana uwezo kuturejesha. Back to the land. Kwenye foleni. Back to the positions. Kwenye nafasi. And even far better than we used to be. Hata zaidi ya jinsi ambapo tulikuwa. For I will set my eyes on them. Kwa kuwa nitaweka macho yangu kwao. For good. Kwa ajili ya mema. I further pronounce here today. Nasema tena leo hii. That God intends good. Ya kwamba Mungu anakusudia mema. You may not have no idea about what I just said. Uenda ukakosa ufahamu ya but God intends good. Ya kwamba Mungu anakusudia mema. Human beings may not see it. Uenda hata kama utaiona. But God intends good. Ya kwamba Mungu anakusudia mema. And I will bring them back to this land. Na kisha nitawarejesha katika hii nchi. And I will do what? Tafanya nini? I will build them. Tawajenga. And not do what? Pull them down. And I will plant them. Tawapanda. And not pluck them up. Sitawachuna. That's a description of a rebuilding God. Kuhusu Mungu anayejenga. He brings them back. Ambaye analeta to their land. Katika nchi yao. What I begin to believe is this. Kile ambacho naanza kuamini ni. I don't know what 2021 has yet. Sijui 2021 iko na nini. In its totality. Katika ujumla wake. But I also have little belief.
lakini na tumaini ndogo that there is going to be a reconstruction. ya kwamba kuna kujengwa upya, There is going to be a rebuilding. kuna kuwa na kujengwa upya. You better believe this word and shout an amen behind it. Ni heri uamini maneno haya na useme amina. I cannot tell you everything that will happen, Siwezi nikwambia yote itakayotendeka, but the little that God gave into my spirit lakini machache ambayo Mungu aliweka rohoni mwangu is to pronounce it in the church ni kusema kanisani that there is going to be a rebuilding. ya kwamba kuna kuwa na kujenga upya. Some pains that we suffered will be lifted off. Vitu ambavyo vilituathiri itaondolewa. Some losses that we underwent will be paid back. Kupoteza ambayo tulipoteza tutalipo tena. Somebody shout, I will be rebuilt. Mutasema ya kwamba tajengwa upya. Shout it again, I'm being rebuilt. Sema tena najengwa upya. I pronounce, Father, Na tema tena this word may not be for all of us, ya kwamba neno hili isiwe kwa watu wote, but let it be for one woman. lakini iwe kwa mwanamke mmoja. Let it be for one man. Wacha iwe kwa mwanamume mmoja That life has pushed down to the rivers, ambayo maisha yamesukuma hadi chini, that by the grace of my Father, lakini kwa neema ya Mungu wangu they will be brought back again. yeye watarudishwa tena. I believe in this God Naamini huyu Mungu that I call the rebuilding God. ambaye namuita Mungu anayejenga For upya, I will build them kwa kuwa nitawajenga and not pull them down, na sio kusukuma chini, and I will plant them. nitawapanda. The second time God rebuilds you, Mara ya pili Mungu anapokujenga brother, you're going to be firm. utakuwa dhabiti. The second time God reconstructs a matter, Wakati Mungu anafanya jambo upya kwa mara ya pili, it will be seen, people will see it. watu watauona. The second time God does a work in someone's life, Wakati Mungu anafanya kazi mara ya pili kwa mtu, it will be a strong work. itakuwa kazi ya nguvu. The ears of the people that will hear it Masikio ya watu ambao watasikia will not even believe it. hawataamini, For eyes have not seen, kwa kuwa macho hajaiona and ears never heard, na masikio hajawahi sikia, that which God has preserved. ambaye Mungu ako Do I na. have a believer in this house to shout glory to God? Kuna muamini katika nyumba hii aseme utukufu. Shout, I am being rebuilt. Sema najengwa upya. I will build them Nitawajenga wao and pull them not down. na sasa wasukumie chini, And I will plant them. nitawapanda wao. Brother, there's going to be a replanting, Kuna kupandwa upya, reconstructing, kujengwa upya, a resetting up, a reconstructing. kujengwa upya. For God is not the son of a man. Mungu si mwana wa damu, And when he's about to rebuild, na yeye anakaribia when he's about to reset somebody up, ambapo anaanza kuinua mtu tena, it may delay, inaweza kawia, but God will do it anyhow. Mungu ataifanya hata hivyo. It may take a process, Inaweza chukua hatua, but God will still do it anyhow. Mungu ataifanya hivyo. Shout glory to my Father in heaven. Sema utukufu kwa Mungu wangu mbinguni. Are you seeing a rebuilding God? Je, unamwona Mungu anayejenga upya? That means he begins a reconstructing, Anapoanza a reconstructing kujenga upya of a situation, ya hali of a family, juu ya familia of a lost career, ama kazi of a iliyopotea relationship. ama uhusiano. When God gets involved Mungu anapohusishwa into a man that has been broken, kwa mtu ambaye amevunjika, he does not come with thorny hands. akuja na mikono yenye miba. He says, I will plant them. Anasema nitapanda wao I never pluck them off na anymore. nitawang'oa tena, And I will pull them, I will plant them nitawapanda wao and never destroy them. na sitawaharibu. Look at Jeremiah Hebu tazamie Yeremia 32 mlango wa 32, and verse 40. mlango wa 40. 32 mstari wa 40. Yes. The Bible says in Jeremiah 32 verse 40, and I will do what? I will make an everlasting word, covenant with them. I will not turn away from doing them good, but I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Let's read on verse 41. Yes, I will rejoice over who? Over them. God is going to take pleasure over someone that was called names. God is going to take pleasure
over a situation that was called dead. God is going to take pleasure over a family that could not afford nothing. God is going to take pleasure over a generation that was cast out. God is going to take pleasure over a church that was deemed not to be there. Do I have somebody shouting glory, 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 glory? Hebu tunasema utukufu, 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 utukufu. And I will rejoice over them. Nafurahi juu yao. And do what? Na kufanya nini? Do them good. Kuwafanyia wao mema. And I will surely plant them in this land. Na hakika nitawapanda wao katika nchi hii. With all my heart. Na kwa moyo wangu wote na kwa nafsi yangu yote. Yes, this is God's word. I will certainly bring this huge catastrophe. Somebody just went through it in previous years. Somebody has seen hell and back. Catastrophe. And I will certainly bring this huge catastrophe on these people, but I will also usher in what? Wonderful life of prosperity. I promise. God says, out of catastrophe, out of pain, out of struggles, that you cannot find any bread, and you're living like you're the mistake in the city. And my Father says today that you have gone through it enough, and now I will also usher in a wonderful life of prosperity. And this is the promise of the living God. Put your hands together and glorify the ahadi ya Father. Mungu aliye mbinguni. Weka mikono yako pamoja kwa Mungu. And it continues. Na anaendelea. If you can read it, Father, but take me back to verse 40. I'll make what? Covenant with them. That will last forever. A covenant to stick with them. No matter What? no matter What? a covenant that sticks with them no matter what. So our conditions, our situations Hali zetu na does not dictate ayamui the reconstructing process. hatua ya kujenga upya. What's more, I will make a covenant with them that will last forever. A covenant to stick with them no matter what. And work for Them. God will work for. Good. And I'll fill their hearts with what? Deep respect for me. So that I put my fear and my deep respect into their hearts, Kama taweka hofu yangu kwao na heshima yangu kuu, that they will not even think hawatawazia hata kamwe kugeuka mbali na mimi. I'll make a covenant with them Nitafanya agano na wao. that will last forever. A covenant to stick with them no matter what. Nitafanya agano na wao mtakayodumu milele. Nitakuwa na wao. Somebody shout a rebuilding God. Mutaseme Mungu anayejenga upya. A rebuilding God. Mungu anayejenga upya. The Lord is rebuilding Jerusalem. Mungu anayejenga upya Yerusalemu. Or let me say it closer. The Lord is rebuilding a people for himself. Wacha nilete karibu ya kwamba Mungu anajenga watu kwa ajili yake. How is this rebuilding God rebuilding his people? Anajenga vipi? Jeremiah 31 verse 28. Yeremia 31 mstari wa 28. Jeremiah 31, how God rebuilds. And in the same way that earlier I relentlessly pulled up and tore down and took apart and demolished. So now I am sticking with them as they start over. Building. 2 Corinthians 5:17. Wakorintho wa pili 5:17. Now we look inside, and what we see is that anyone united with Messiah gets a fresh start. It's a new life. Ni maisha mapya. God just introduced a new DNA. God introduced a new beginning. And he says, it's created new. The old life is gone, a new life. Look at it. Just look at it. Just look at it. Tell your friend, look at it. They'd rather see it with spiritual eyes. They should look at a reconstruction. They should look at a rebuilding. They should look at how you will get another job. They should look at how God will bless your business. They should look at how you will come up again. They should tell somebody, look at it. Ambia mtu
iangalie tena. And Jeremiah says in verse 29, 31 verse 29, Mlango wa 31 mstari wa in 20. Jeremiah, when that time comes, you won't hear the old proverb anymore. Wakati huo utakapowadia hautasikia mithali ya zamani. Parents ate the green apples. Their children got what? Ya kwamba wazazi walikula matunda mabichi na watoto ndio wanasumbuliwa na tumbo. Now, it finishes by saying in verse 31, is that what we have read? Verse 31. Verse 31. That's right. The time is doing what? Coming. When? I'll make what? A brand new covenant. How does God rebuild his people? Number one. Mungu anajenga vipi watu wake? God rebuilds on a new covenant. Mungu anajenga agano jipya. God rebels on new covenant. Mungu anajenga kwenye agano jipya. Christ, your Savior and mine, Na kwamba Kristo mwokozi wako na wangu has already obtained tayari amepokea a more excellent ministry. huduma ulio bora zaidi. He has now become the mediator Yeye amekuwa mpatanishi of better covenant. ya agano nzuri. If your life is built on Christ, Iwapo maisha yako imejengwa kwa Kristo, you have a fresh start in life. basi wewe uko na mwanzo mpya kwenye maisha. If you have discovered God's newest covenant, Iwapo umetambua agano jipya la Mungu, the New Testament, agano jipya la which Mungu is Christ ambalo ni Kristo and his blood of atonement on the cross, na damu yake ya msamaha wa dhambi kwenye msalaba, you've been set unto a new start. basi wewe umewekwa kwenye mwanzo mpya. God builds his people on a covenant. And number two, God rebuilds us with the cooperation of willing minds. Mungu anatujenga katika nia ya kushirikiana. God takes the cooperation of your willing mind to rebuild you. Mungu anachukua ushirikiano wa nia yako kutujenga upya. God will not force himself Mungu hatajilazimisha into the areas you don't want him into. kwa maeneo ambayo hutaki kumhusisha. So he takes the cooperation of a willing mind. Inachukua ushirikiano wa nia yenye hiari. Just like the Macedonian poor church. Kama kanisa la Macedonia ambalo lilikuwa masikini, According to 2 Corinthians 8:3. kulingana na Wakorintho wa pili mlango wa 8 Verse 3. mstari wa 3. 2 Corinthians 8:3 say, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Ya kwamba walikuwa na hiari hata kuliko uwezo wao. How does God rebel? He rebels on new covenant. Mungu anajenga katika maagano mapya, And the best one is Christ. na msingi ulio bora ni Kristo. And the second manner, he rebels us on the cooperation of a willing mind. Na katika njia ya pili anatujenga upya ni katika ushirikiano wa nia wenye hiari. We must be willing to cooperate with him. Lazima tuhiari kushirikiana na yeye. How does God rebuild us? Number 3 and the last one. Mungu anatujenga vipi? Ya God tatu ya mwisho. rebuilds us by pruning. Mungu anatujenga kwa kutusafisha. John 15 verse 2. Every branch in me that does not bear fruits, he takes away. And every branch that bears fruit, he does what? He prunes that it may bear more fruit. Ya kwamba God rebuilds us by removing the unnecessaries from us. Lastly, God rebuilds us mwisho Mungu anatujenga on
precision. The book of 1 Kings chapter 5 Wafalme wa kwanza mlango wa 5 verse 4. 1 Kings chapter 5 Wafalme wa kwanza mlango ni wa 5 and verse 4. mstari mdogo wa 4. But now the Lord my God has given me rest on every side. There is neither adversary nor evil occurrence. Ya kwamba Mungu amenipa. And behold, I propose to do what? To build a house for the name of the Lord my God, as the Lord spoke to my father David, who is speaking there. Solomon. Saying, your son, whom I will set on your throne in your place, he shall build the house For my name. for my name. Verse 17. Mstari wa 17. Mlango huo. And the king commanded them to quarry large stones. What kind of stones? Costly stones and hewn stones to lay the foundation of the temple. Verse 18. Mstari wa 18. So Solomon's builders and Hiram's builders and the Gebalites quarried them, and they prepared timber and stones to build the temple. Solomon is building the house of the Lord that his father did not build. Sulemani anajenga nyumba ya Bwana ambaye babake hakujenga. When God is rebuilding, Kwa sababu Mungu anapojenga upya, there are things he requires. kuna vitu ambavyo anavihitaji. Talking about how we serve God. Kuzungumzia jinsi ambavyo tunamtumikia Mungu. The level of excellence, Hatua ya ubora, the level of quality hatua ya thamani, of how we do the work of God. jinsi ambavyo tunafanya kazi ya Mungu. So God rebuilds Mungu hujenga his people watu wake on precision. katika maeneo haswa. Depending on what is constructing in your life, Kulingana na kile ambacho anajenga kwenye maisha yako. on the same account he will require precision on that line. Katika mchakato huo mzima utahitaji mambo haswa.